tikulandireni program ya lero pa Private Foundation imene tinda azimayi athu atatu apapa tili mumzinda wa Nzuzu chapa cha ng'ombe apo pamene tili komano azimayi wa ndochoka madera osiyanasiyana ena ndochokera konkuno pamene pacha ng'ombe panopa ena kumpholongo ena kuzolozolo. So anawa azimayi wali ndi ana amene ali ndi vuto la ulumali wake ndochoka mu bongo kamizungu amati yani pacha Cerebral. ati cerebral palsy nde ine problem iyi kwambiri ndimangoimva kumana ake ndi amene wanditu amene ndanyamula manjayo ndi Jovita dzina lake ndi wamkazi ndipo ali zaka 5 ndeno mukudziwa kai mwana zaka 5 ena muonekera ndimene akuonekera uyuyo ziyosiyana nato sanza kuti munthu uyu ali ndi problem limene ndituma yake akuvutikana kuti maybe mwana wake atapeza kuthandizo loti at least fa kunyamulako mwana akukula mwana maonekera ndatiwo ngamenewa kumano olo chikuku olo kapena kuti ocheya alibe ndiye pali ntuma mavuto ambiri amene amakumana omwe yake maybe atifotokozera kuti ndi mavuto anje amene amakumana nawo kumano anawa afika thandizo ndithu mukaona mwanayo dzina lake pachanda Amos Phiri pacha ndani dzina lake Kevin osanda awanda amuna ondo ankaze so tikaonetsa nawo ali ndi matope ndithu ndeti ife kuchoka kwa azimayi mmodzi kodi iwowa akumana mavuto anje afuna thandizo lanje ndipo achokera kuti kudzinawo ndi ndani ndipo mwana wawo ali ndi zaka zingati kapena miyezi ingati. So apo tiyamba ndi mayi yake a Jovita ndetifunsa kuti dzinawo ndi ndani komanso ali ndi zaka zingati. Okay, dzina langa ndine My name is Isabel Nkoma from Zolozolo. I am a mother of a 5-year-old daughter named Jovita who has cerebral palsy. I am currently a student at Northgate Secondary School, and despite the challenges that I face, I decided to return to school because I believe education will help me build a better future for myself and my child. However, my parents are unable to afford my school fees, and I'm struggling to continue my education without financial support. In addition to attending school, I ran a small business of nyamakobwe to help provide food and other basic necessities for my family and my child. Balancing school, caregiving responsibilities, and business activities is very demanding, but I remain committed to improving our lives. I believe that with support for my education, I can perform well academically, and with assistance to start or expand a business, I can generate a suitable income to support my family. My situation became even more difficult when my husband left me and married another woman when Jovita was only 1 month old. Since then, I've been solely responsible for raising and caring for my daughter. Adjusting to this situation has been emotionally and financially challenging. One of our greatest challenges is mobility. Jovita is now 5 years old, and it becomes difficult for us to carry her from place to place. Unfortunately, we do not have a wheelchair to assist her movement. The lack of a wheelchair limits her ability to move around comfortably. In addition to that, at 5 years old, she only weighs 6.5 kgs, which is far below expected weight for a child of her age. So we regularly travel to Mzuzu Central Hospital to collect ready-to-use therapeutic food, commonly known as chiponde, to help improve her nutritional status. As a mother caring for a child with cerebral palsy, I'm appealing for support, assistance with school fees, a wheelchair for my daughter, and support to start or expand a small business would make a significant difference in our lives. Such support would not only help me continue my education, but would also enable me to provide better care and opportunities for my child. I sincerely request any assistance that individuals, organizations, or well-wishers can provide. Your support would help us become more self-reliant and improve the quality of life for both my daughter and me. Thank you very much for your consideration and support. Muli zaka zingati? Ndi 20 years. Oh, 20 years old. Okay. So anyway, I'm speechless, but I'm sorry. And ningopempha kuti Mulungu atsogolerere kwero unachivomerezera. Sindikudziwa mwe atipite koso kwa enawa. Kodi ndonifisa makhala kuti kuzuzu unoko? Ndimakhala uzolozolo. Zolozolo. Apa muchoka kuti kwa baba? Apa ndachokera kuchipatala cha Sembe. Makarani? Ndimakhala ndila chiponde. Chiponde cha mwanayo?
monga ngati weight ndiosika mupa zaka 5 weight yake ndi 6.5 ndiye zimakhala zovuta uthanzi lake anangondiganiza kuti kadibwe kake azingodyako chiponde zina ndi zina zisamadya koma chipondecho akampasa amadya bwinobwino. Okay, atipite no kwa mayi athu achiwiri. Zina ndi ndani mayi? Muzuku wako mawu eri muzuku wako mawu? Zinanga ndine Glory P. Okay. My name is Glory Pili. I'm 21 years old, originally from Zolozolo, but I grew up in Ekwendeni. In 2023, I got married at Nkolongo. I and my husband were blessed with one child. Our marriage was stable until our child was born and later diagnosed with cerebral palsy. Shortly after learning about our child's condition, my husband abandoned us when our child was only 3 months old. He left and married another woman. Because I was left alone with a young child who required special care and was also blind, I sought assistance from various organizations. However, when my husband learned that I had reported the situation and was seeking help, he disappeared with his new wife. To this day, I do not know his whereabouts. Currently, I'm living with my in-laws. Although they have allowed me to stay with them, they are also struggling financially and are unable to adequately support me and my child. My parents live in Ekwendeni, but they have explained that they are not in a position to take care of a child with cerebral palsy due to the challenges involved. My child requires constant care, special attention, and frequent meals, which I often struggle to provide. It is difficult for me to continuously depend on my in-laws for support because they already have their own financial challenges. I once operated a small charcoal selling business. Unfortunately, the business collapsed because I could no longer manage it while caring for my child. At present, I do not have any source of income. I am willing and ready to work hard if given an opportunity. If I can receive financial assistance or business capital, I would be able to start a small business and support myself and my child. For example, I would be able to manage a second-hand clothes business or any other income-generating activity that may be available. Despite the difficulties I have faced, I have accepted my child's condition and continue to care for him with love and determination. I have also accepted the fact that my husband abandoned us, as there is little I can do to change the situation. My greatest desire is to become self-reliant so that I can provide better life and proper care for my child. I respectfully appeal for any assistance that can help me start business and improve our living conditions. Any support would make a significant difference in the lives of both me and my child. Thank you very much for your consideration. Wapeni masanga nikamba kuona muntu ori mavulo kusekelele imazobe ndi kubilezo uri ndi hope waizwa so tafora kuza bwino tanduza mavulanya mama mana wewe okay kukaa kuchipongozi si nthu yamasewera yayi kodi mamuna kulibe umakwanisa bwanje kukhala zimakhala bezondivutira chifukwa chakuti nkani akajeka muna makimajira chimaja kamozi pasiku eno ndi mwanayi zimakhala zondivuta chifukwa mwanayi vuto lomwe ali nayo singati asija katatu pasiku zimakhala zondivuta kuti ndipite kuchipongozi ndio ndikapembe zimakhala ngati makola amamuna ja alibe pogwira mtengo enalo soti angandipa sithandizo enayese kuti angandipasa basi mwanayi amangokhala ndi kamsina makukhala nde munthu otala khali pano pakhe pano uchoko chipata makanda achiponde apati from chiponde muli ndi phala la mwana ngati nosa mulibe phala bwana ndi unomwe Isabel kodi Isabel ndi kodi okay tamva okay ndi phala la mwana labwino ndopanga nokhali chaka pena logula kunsi hadikiza soya chimanga kaya kulimpunga tikeko nyemba tikeko ndi nteza okay phala loti mwezi umodzi mwanaje mwezi umodzi limatha mwina limakhala lotenga ndalama zingati uphatikiza kuti uphatikiza mtedza uphatikiza mpunga uphatikiza chanke uphatikiza soya uphatikiza yana paja ngaiwe zimatenga ndalama zingati kuti phala la mwana mmodzi mwana wako kamene munapangapo kamene simunapangepo ine nikoyamba ndimapangapo nde pano sikufutira
Nde malotsa na mazangalo kuti mwana pali mejaje mwezi umodzi. Mwezi umodzi nalowesa makhala 10,000. 10,000. Ndene lekalekale. Fanya kuti pano pati magulira thena ake market wile. Pano matogula mbale ziwiri za mpunga, soya uje mbale zitatu za soya. Magula kafe vitu zika jani kachimanga kaje. Plus ni magula chake biscuit nanga yako chigayo. Imolowa bendi tube nanga makala nanga ngapikile basi ulibe makala ngapike pala. Makabeza mbili namufika beza mbili. Okay. Inu tibweno chimano kwa aluse. Awatacheza nao. Itsela kwa ine aluse. Mwana zinake ndani Amose? Amos pila. Bambo ali kutuka mine. My name is Lucy. I am 19 years old and I'm a mother of Amos Pili. I became pregnant while I was still in school. The father of my child and I were both students at Nkolongo Secondary School. At that time, I was only 17 years old. And after I became pregnant, we started living together as husband and wife at his family home. When my child was born, it was discovered that he had cerebral palsy. After seeing my child's condition, my in-laws called me and told me that we were too young to be married and that I should return to my parents' home. They said this because they were afraid that they could be accused of marrying off children. As a result, I left with my baby and returned home. At that time, I did not fully understand my child's condition because I was still very young. However, I later realized that my child would require special care and frequent medical attention. My father passed away many years earlier, so I was living with my mother and some relatives. Unfortunately, after some time, my mother left because of the way she was being treated. Later, my relatives also moved away, leaving me alone with my child. Life became very difficult. I tried to start a small business selling local food, zigege, but the business eventually collapsed because my child was often sick and needed constant care. Life became very difficult. I tried to start a small business selling local food, zigege, but the business eventually collapsed because my child was often sick and needed constant care. The little money I earned was spent on hospital visits, medication, transportation, and other basic necessities. I left my husband's home when my child was only 1 month old. What hurts me the most is that the same family that said we were too young to be married has now allowed the father of my child to marry another woman. Meanwhile, I've been left to raise our child on my own. Currently, my child is 11 months old and has cerebral palsy. Because of his condition and nutritional challenges, we regularly visit the hospital. He is currently receiving ready-to-use therapeutic food, Chiponde, and at 11 months old, he only weighs 6.8 kilograms. Today, I'm appealing for help from well-wishers, organizations, churches, and anyone willing to support us. I would be grateful for assistance in the form of business capital or any support that can help me start a small business and provide a better life for myself and my child. I remain hopeful that with support, I can become self-reliant and give my child the care and opportunities he deserves. Thank you for taking time to listen to my story and for any support you may be able to offer. Mwananga ndoje bathu vitu komana abale bebana mwa Koma panopa mwina bora ndetha zimene mufuna ndi chani ndikufuna ngati kuliko thekera kungondipasako mpamba ndiyambireko business. Business yomwe ndingakwanise ineyo ndiwotera kaunjika basi kaunjika wanji kaya ikhala mabelo aujenawa vamakharu vaja mabelo siyana-siyana vamakhala matrauza mabhururo vamakhala majuzi muyani nyengo ino ya ujeni ya juni ino muna majuzi amathamu yenda kapena matopu I don't know pale masketi pale madresi ino vaja mafuna belo anjeni okay ayi kumabe muko ka choice kana munagulisa pokale kana munagulisa pokale ayi mafuta na mina okay apa paru tayeza ndazimai ndaona mavuto awo komanso nawonso akulingani ma solutions zawo mwina nkuthika tu ino amene mukuonelano nanunso muona problem ina ake kuti feso sinapanga tifai kapena solution ina ake mene iwowo sanaiunikire kapena yomukhuza izuda ine kutheka mukhuza konke ivi ndizovaa nawo
Kutani mulinzo pa zina zake zana kuti amangokhala kwanu kuti munabuke anavalapo ana anu. Anapita sonse nkuwina ndipo zova zingokhala. Taona na tuza. Mukozo watu muzathandizo ndithu lazovala mabwino. Kubaso kutenga ndi mzathu uyu Isabel ali ni mwana zina ke Jovita. Aba ka business ibyo medu kuyo naye. Alisa amaenda nayo apo bajoka ku Central Hospital sewa amakabanga zikondo kwa business yake ndio anaenda nayo. Kuno bwino chifukwa amadzoti nthaka kanthu munja mathoto la labe kuma snacks. Kubaso mbala wathu yuso tsika na wathu yuso na Yesu akufuna kuthandizo. Loto Levin mwana wake munamgulira chikuku. Uyera afanya chikuku. Kula zitha kuyende. Uyafuna uchaya chikuku. Uyo alafuneka chikuku at least pakunyamula msinkhu akukula sakwanitsa mai yake nawonso ndotopa mwana olera ndi kholo limodzi zimasaya ndolera makolo osamatha kulandirana koma imagine mwana wa zaka 21 mwana wa zaka 20 mwana wa zaka 19 anawo sewa makolo awo azibambo anathawa kodi anawa ndolumala ndizopisa isoni kwambiri alina bwanji paokhala ngati amene wawa depression is real. Depression matha kubwera apo nthupa yani pankhani ngati liyo imene iyi. Please, tithandizeni save life ya ana athuwa. Amos nthanake zasangala ndikumona akusangala. Zasangala nthanake mula Jovita akusangala. Kevin chimozimozi. Lero asatanye mula Kevin anthamoni. Samatha kukhala samatha kuyenda. Ndizopesa isoni kwambiri. Sawa naso. Imagine he is blind. Mamuna uwona fulo ngati mele nkuthawa. Zovisa isoni kwambiri. Anyway, ufuna kuthandiza mukhozipeza Family Foundation pa namba athu awa 0 053905. Namba ili pa WhatsApp 888 053905. Komanso tiliso namba ina sema cause imene ili 9 awiri 509 1020 509 1020 9 awiri 509 1020. Mungatero matipeza komanso tili ndi email yathu flybefoundation@gmail.com flybefoundation@gmail.com small letters.